So, understanding the approaches and methods and techniques in English language teaching, we will move forward to the other portion of English language teaching, that is if we analyze Tony's idea, we will see that approach refers to the theories of language. Okay, and what is the theory of language? Theory will be of several kinds: linguistic theory and psycholinguistics theory. So approach will be relating to theory, that is granted. But what type of theory? There are two kinds of theory: linguistic theory and also psycholinguistic theory. As we have said that actually psychology is also involved in case of language learning. Any kinds of learning, psychology will be involved. In which way? That means you if anybody becomes attentive, okay, then he will be positive and is ready to accept anything regarding learning of swimming, regarding learning of cooking, any kind of learning. And for this reason, theory is of two kinds: linguistic theory and psycholinguistics theory. And theories of language will have several views. That is also written in the books, if you study that books. That is the structural view, functional view, and interactional view. And a structural view is the system of the language. Actually, every language will have some structure. Okay, primary structure, deep structure, surface structure. Okay, and this surface structure and deep structure will be in all languages, not only in English language. It is common for Bangla language. It is also common for Bahasa Malaysia. It is common for Hungarian and also English as well. Okay, so structural view of language, that every language is systematically and structurally linked with each other. So every language is linked to a structure. It is deep structure and surface structure. Every language will have some subject, verb, noun, pronoun, such kind of things will be there. Singular, plural, that would be the structural view of a language, any language. If anybody wants to get mastery over a language, okay, then he or she has to be master of the structure of the language. So if you say that yes, approach is relating to theory of the language, then you have also to be concerned that the structure of the language. And if we study the structure of the language, you are desired to learn, then the structure will help you to learn the language very quickly. Okay, so that is the structural view of the language. And also several elements are there: phonological units, grammatical units, and grammatical operation will be there, lexical unit will be there. Okay, that would be the there will have some phonemes. Okay, phoneme is the relating to pronunciations. Okay, phoneme is the single individual sound of a language. That means in case of English language, there are 26 letters. However, there are 44 phonemes. That means the phonetic symbol. That would be the phonemes. There will have some function words that would also be relating to the meaning making of the sentence. That is, the mobile is on top of the table. Okay, so on top of the table. Okay, this is the hand of the fan, Okay, so hand, preposition, articles, this might have some meaning, not clear individual meaning, but they will help you to function the language. Okay, so there are some other structure words, that is auxiliaries, articles, conjunctions. These are the structural words. Okay, and functional view, structural view, and apart from that structural view, there will be what is the function of a language. Why do we learn language? We learn language that language will help us. Language will make your body full, isn't it? আমরা যখন খাবার খাই, এটার কাজ হলো আমাদের ক্ষুধা নিবৃত করে। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখারও তো একটা কাজ আছে। What is the function? Function that will be meaning making, and that will help you. Language will help you to express your desired meaning and desired intention that you want to convey, যেটা আপনি বলতে চান, যেটা আপনি লিখতে চান।
সেই কন্টেনশনটা প্রকাশ পায় হচ্ছে আপনার বলা এবং লেখার মধ্য দিয়ে। সো দ্যাট ইজ দ্য ফাংশনাল ভিউ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো দ্য কমিউনিকেটিভ মুভমেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইনক্লুডেড ইন দিস ভিউ, কমিউনিকেটিভ। সো ল্যাঙ্গুয়েজ উইল help you to communicate with each other in two different ways. What are the ways? Either you can communicate orally or in written form. Okay, so both form. You can communicate someone with email, or you can also communicate orally. Hello, how are you? How is the thing, everything. Okay, this is the functional view of. And in this regard, we have got another book, that is Wilkins' Notional Syllabus, in the example of the view. That is the functional view of the language. Okay, when you will be sad, your expression will be like that. Okay, when you will be happy, your expression will be that. If you are in a position to invite someone, then your position will be different. The language position will be different. If you want to regret someone's invitation, that I will be very busy in that day, I have an important meeting on that day, so I regret that I will not be able to attend your function. So that is the, and such kind of expression is expressed in our book that is called Notional and Functional Syllabus. Okay, so that is the examples of the functional view of the language. So that the language theory is relating to this functional view and the structural view, and also the semantics that would also be included with this functional view. Okay, semantics that would be relating to the meaning making of the sentence. Okay, and the third one, that is the interactional view. Okay, interaction, when interaction, you know, simply that would be the communication between two persons, the person who are speaking to others and the others who will be listening to the person who is speaking to him or her. Okay, that is the interaction of the language. If interaction will not be there, language will not have any function. Without interaction, language can't do nothing. Okay, so interactional view will another important view or theory of language learning. Okay, and also in this regard, interaction analysis and conversation analysis, negotiations analysis, patterns of move, okay, acts and interaction, okay, acts and interaction, and ethno methodology are included in this view with view, that is the interactional view. What is ethno methodology? The study of the common sense knowledge that people use to understand the social and the socio-linguistic situation in which they find themselves. Actually, we live in a social framework. In one society, we say a different way, okay? And in কোনো জেলায় হচ্ছে অনেক স্ল্যাং ব্যবহার করা হয়, সেই জেলায় ওই সব স্ল্যাংকে সেরকম কিছুই করা হয় না, গণ্য করা হয় না, গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আবার ওই রকমই কথা যদি অন্য জেলায় ব্যবহার করেন, তাহলে দেখা গেল যে ওখানে অনেক মানুষ মাইন্ড করে এবং ঝগড়াঝাটি করে, মারামারি করে, ওই একটা ওয়ার্ডের জন্য। ঠিক আছে, এই যে সোশ্যালি যেই মেথোডোলজিগুলো, ভাষার যে অংশগুলো, এটা যে বাংলা ভাষায় নিয়ে আছে, কিন্তু এক সমাজে সেটা গৃহীত হচ্ছে সাধারণভাবে, আর সমাজ নিগৃহীত হচ্ছে এবং কিছু কিছু জায়গায় মারামারির শিকার হচ্ছে। ওকে, সো এই যে ভাষাগুলো, সেগুলোকে বলা হয় ethno methodology, and ethno methodology will also be included in every language, and that is that interactional view will be there in every language. So what is interaction then? Interaction, here interaction, student achieve facility in using in language where attention is focused on conveying and receiving authentic messages. So what is interaction? Conveying and receiving. The person who is speaking, he or she conveys something, and that conveyed information is received by the person who is listening. So through conveying and by receiving, interaction is, আমি একটা কথা বললাম, আপনারা শুনলেন না, ইন্টারাকশন হবে না। অথবা কেউ শোনার জন্য আগ্রহী আছে, অন্যজন কিছু শুনতেছেন, হয়তো শোনা যাচ্ছে না। সেটা কি কারণে হচ্ছে? হয়তো আমি কিছু বলছি না, অথবা বলতে পারছি না, অথবা এমন ভাষায় বলতেছে যেটা আপনি বুঝতে পারছেন না, অথবা এত আস্তে আস্তে বলছি যে হচ্ছে স্যার এমন, হ্যাঁ, এখন আমি শুনতে পারি নাই। তো এই যে মানে ইন্টারাকশন হওয়ার পয়েন্ট হলো যে কনভেইং অ্যান্ড রিসিভিং মেসেজ উইল বি দেয়ার, অ্যান্ড মেসেজটা কীরকম হতে হবে? দ্য অথেন্টিক মেসেজ। Authentic message, once upon a time, that is authentic. We know authentic messages, what would be. That means
there is a definition, good definition of authentic messages. Authentic messages are those messages that contain information of interest to both the speaker and the listener. Okay? You are eager to listen something, and also the speaker, who he or she should also be eager same well as well to convey the message. So interest from both group will be there. অনেকে আগ্রহ করে গান শুনছে, অন্যরা হচ্ছে মোবাইল দেখতেছে, অনেকে ভিডিও করতেছে। তার মানে এখানে ইন্টারেকশন কিন্তু হচ্ছে না। এখন অনেক সময় দেখা যায় যে এখন অনেক ট্রাভেল ব্লগ হয়েছে, ঠিক আছে, এখন এই ট্রাভেল ব্লগ তারা নিজেরা দেখছে, পাশাপাশি হচ্ছে অধিকাংশ সময় কি দেখছে, ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখছে। ওকে, তার মানে সেখানে অথেন্টিক ইনফরমেশন হচ্ছে, ইন্টারাকশন হচ্ছে, বাট অথেন্টিসিটি সেখানে নাই। হ্যাঁ, তো সেরকম দ্যাট মিনস কনভেইং অ্যান্ড রিসিভিং অথেন্টিক মেসেজ। অথেন্টিক মেসেজ উইল বি দ্যাট কাইন্ড অফ মেসেজ অন হুইচ ইনফরমেশন, that information will contain information of interest of both groups, that means the speaker and the any counterpart if they become uninterested with the topic. এমন একটা বিষয় আপনাকে সাবজেক্ট পড়াতে বললো যেটা সম্পর্কে আপনার একটু মাত্র আগ্রহ নাই, ঠিক আছে, তাহলে সেটা হবে কি, জোর করে কি কোনো কিছু খাওয়ানোর মতো, সেটা হলো অথেন্টিক মেসেজ হবে না। সো কনভেইং অ্যান্ড রিসিভিং অথেন্টিক মেসেজেস আর কল্ড ইন্টারাকশন। সো ইন ওয়ান সেন্টেন্স ডেফিনিশন, দ্যাট ইজ conveying and receiving authentic messages are called interaction. So interactional view of language. So in every language we will have some structural view, functional view and interactional view. And regarding the theory of the language, that means we have understood that the approach is relating to the theory of language, and the theory of language will be relating to these three views of language: structural view, functional view and interactional view. In this regard, Carroll, Devine and ST observed that the notion of interactivity can be achieved by both the top-down and bottom-up processing in reading comprehension. So how interaction can be increased? Okay, so this person say that yes, interaction or interactive capability will be increased if we study a comprehension or write up কোনো একটা লেখা যদি আমরা উপর থেকে নিচে মাইনরলি অথবা বটম ডাউন or bottom up process. So this is a way of teaching and learning language in this way. So interaction or interactive capability will be increased if we follow their advice. They say so in case of increasing this person's proposal. Australian linguist Wilga Mary Rivers, she has also come up with this idea, and she has come up with foreign language acquisition and language pedagogy. And in opposition to the popular audiolingualism in our contemporary era, Rivers advocated the shift towards an interactive and communication-based method of language teaching. Okay, so and for this reason, gradually one method is shifted by a new method. So we have got applied linguistics, we have got reform method, we have got oral method, then we have got interactive perspectives, then we have got this communicative based or interactive perspectives of a language. So gradually in this way we have got different methods and approaches in English language teaching or any language teaching. And in addition we have got some other method in this proposal, that is the task based language teaching, okay, whole language teaching, neuro-linguistics programming and cooperative language learning, and also content based instruction are derived this type of language learning through interactivity. So when the scholars talked about the interactivity, then with their concern we have got this method, this new method. Which are the methods? The task-based language teaching, neuro-language programming and others. Okay, so that is the gradual development of the English language teaching and the methods approach in English language teaching. Okay, then we will be talking about the other thing relating to the English language teaching, that is regarding the theory of language. Okay, that means in theories of language we have got three views will be there, and also one theory, a particular theory of language is derived from a particular teaching method is derived from a particular theory of language. How many kinds of theory are there? আমরা জানলাম যে তিন ধরনের থিওরি আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ থিওরি and psycholinguistics theory, and ভিউ আছে কয় ধরনের? দুই ধরনের।
সে তিন ধরনের, সেগুলো হলো স্ট্রাকচারাল ভিউ, ফাংশনাল ভিউ অ্যান্ড অলসো সো আ পার্টিকুলার টিচিং মেথড ইজ ডিরাইভড ফ্রম আ পার্টিকুলার থিওরিজ অফ দ্য নেচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ওয়ান মেথড ইজ ডিরাইভড ফ্রম ওয়ান থিওরি অর ওয়ান ভিউ। একটা ভিউ বললাম আমরা ফাংশনাল ভিউ, ফাংশনাল ভিউটাকে ডেভেলপ করার জন্য একটা মেথড চলে আসে। ইন্টারেক্টিভ পার্সপেক্টিভস অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাকে ডেভেলপ করার জন্য আমরা দেখলাম যে টাস্ক বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, হোল ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, এগুলো হচ্ছে আসলো। তার মানে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ভিউ যে আমরা ইন্টারেক্টিভিটিটাকে ডেভেলপ করতে চাই, ফাংশনটাকে ডেভেলপ করতে চাই, apart from that keeping this view of language, a method is derived. আপনার মেথডে যেটা হবে সেটা হলো যে আপনি স্টুডেন্টদের কি শেখাতে চান সেটা নির্ভর করবে যে আপনি কোন থিওরির উপরে আপনি মেথডটা ডেভেলপ করবেন। যদি আপনি ফাংশনাল ভিউটাকে ডেভেলপ করেন, সো ওয়ান থিওরি উইল বি দেয়ার, ওয়ান মেথড উইল বি দেয়ার। আপনি যদি ইন্ট্রোডাকশনটাকে ডেভেলপ করতে পারেন, সো অ্যানাদার থিওরি উইল বি দেয়ার। সো an approach or methods respond to two questions relating to language theory. What are the psycholinguistics and cognitive processes involved in the language teaching? That is psycholinguistics and cognitive. Psycholinguistics, that means relating to psychology and language, and cognitive, that means the understanding level of the learners. Okay? And what are the conditions that need to be met in order for those learning processes to be activated? So psycholinguistics, when cognitive understanding levelটা কিভাবে ডেভেলপ হবে, ওকে, এবং স্টুডেন্টদের আগ্রহ কিভাবে গ্রো করা যায়, ওকে, এই জিনিসগুলো কোন প্রসেসের মাধ্যম দিয়ে আপনি শেখাবেন সেই জিনিসগুলো থিওরি মেথডের মধ্যে থাকতে হবে। সো দ্য প্রসেস, লার্নিং প্রসেস টু বি অ্যাক্টিভেটেড। তাহলে লার্নিং প্রসেস কি? যখন যদি যেটা বললাম, যদি ইফ ইউ স্টুডেন্টস আর নট ইন্টারেস্টেড, দে উইল নট বি ওপেন টু রিসিভ আ ইনফরমেশন। ওকে, সো আপনি যতভাবেই পড়ান না কেন, সো ইট ইজ the thing that you have to reach or enhance the interest of the learners, and if you can do so, then the what you will teach, যেই বলেন না কেন স্টুডেন্টরা বলবে যে ইয়েস আমরা বুঝতে পেরেছি, আমরা 1 ঘন্টা বসেছিলাম, ভালোই লাগছিল, শুনছিলাম। অ্যান্ড যদি তারা হ্যাপি থাকে এবং ইন্টারেস্ট যদি থাকে, তাহলে তারা তাদের প্রসেস, দ্যাট মিনস তাদের কগনিটিভ লেভেলটাও ডেভেলপ করবে, তারা বুঝতেও পারবে তাড়াতাড়ি এবং তারা যেটা বুঝবে সেটা আর কখনো ভুলবে না। সো হাউ দ্য প্রসেস of learning and how the cognitive level of the learners can be activated. Activated means একটা গ্যাসের চুলা আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু গ্যাসের চুলাটা একটু জ্বালাতে হবে, এই জন্য আপনি কি ম্যাথড ব্যবহার করতে পারেন অথবা অটো চুলাটাকে কি করতে হবে, চালু করতে হবে। সো দ্যাট ইন এভরি মেথড that will activate your understanding level, your interest level. If it is so, then that method can teach you, or that method can teach the learners effectively the target language or you are intent to teach or learn. Okay, so the learning theories that will also be relating to two bases, that is process oriented theories and also condition oriented theories. Process oriented theories, that is the generalization, learning process, that means how some learners might be very slow in receiving some information, but some are very quick. Okay. Some are very quick, and how they can quick? Actually, there is a called visualization. আমরা শেখাই, ভোকাবুলারি শেখাই। কীভাবে? ভোকাবুলারির সাথে যদি আমরা সেই ওয়ার্ডের একটা অর্থ, অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড বাদ দিয়ে, কাইন্ডের তো কোনো ছবি দেখাতে পারবেন না, কিন্তু অ্যাংরির ছবি দেখাতে পারবেন। অ্যাংরির ছবি কি? সে রাগান্বিত চেহারা। তাহলে যদি আমরা ভিজুয়ালাইজেশনটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি ভাষা শেখার মধ্য দিয়ে, তাহলে কোনো মেথডে যদি ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে যদি ভোকাবুলারি শেখা হচ্ছে, সেটাকে বলা হচ্ছে প্রসেস ওরিয়েন্টেড থিওরিস। অ্যান্ড কিছু আছে কন্ডিশন ওরিয়েন্টেড থিওরিস। কন্ডিশন ওরিয়েন্টেড থিওরিস এমফাসাইজ দ্য নেচার অফ দ্য হিউম্যান অ্যান্ড দ্য ফিজিক্যাল কনটেক্সট ইন হুইচ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং টেক্স প্লেস। ফিজিক্যাল কন্ডিশন, আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, যে টেবিলে বসে আছেন, সেই রুমটা যদি কমফোর্টেবল হয়, সেখানে যদি বাইরের কোনো নয়েজ না আসে, তাহলে সেটা লার্নিংটা ভালো হবে। এই জন্য এই ধরনের থিওরিগুলোকে বলা হয় যে হলো কন্ডিশন ওরিয়েন্টেড theory, and that theory thinks that if the classroom environment is okay, if it is noise free, then the learning will be there. And if in some case we can give some example of Suggestipedia. They said that no, not only the music, not only the environment, the linguist also initiated to introduce music in the language class. Okay, so that is relating to the context or the condition oriented theories will be there.
Okay, here Stephen de Krashen, he have come up with the monitor model. Okay, we will be learning this monitor model in the next semester. Okay, monitor model theories inspires both process and condition oriented dimension. তারপরে process oriented বললাম কিভাবে, যে একটা হলো মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটাকে কিভাবে বাড়াবেন, আর কন্ডিশন ওরিয়েন্টেড হলো যেখানে আপনি ভাষা শিখছেন। এটা আপনার ক্লাসরুমে হতে পারে, লাইব্রেরিতে হতে পারে, আপনি কারোর সাথে কথা বলবেন, যে কন্ডিশনে আপনি শিখছেন সেগুলো হলো কন্ডিশন ওরিয়েন্টেড থিওরি। ওকে, সো মেথড উইল বি রিলেটিং টু থিওরি। ইট মে বি process oriented or condition oriented. One kind of theory will be there. And also method will be related to language view, the three views. Method will be relating to the linguistics theory or the psycholinguistics theory. Okay, so method will be linked with so many theories and views of the nature of language. Okay, so these are the things of Krashen's theory also addresses the condition necessary for the process of acquisition in takes place. Krashen, Stephen de Krashen, the American educationist, he said that actually reading can teach you or someone learning. But what kind of reading? Okay, if you read, your writing will be increased. If you listen, your speaking will be increased. But what type of reading we will be reading? If we give you a newspaper, then everybody's interest will not be in one page. Someone will start reading the headlines of the newspaper. Someone will go to the editorial page. Okay, so Stephen de Krashen, he said that actually the thing you like, you will read it not with afraid, not with tension, in a relaxed mood, especially the topic what you read in your breakfast table. এখন কেউ ব্রেকফাস্টের টেবিলে নিউজ পেপার দেখে বলে মনে হয় না। আপনার যেটা আপনি রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, যাদের ইনসমনিয়া হয়, রাত্রে ঘুম আসে না, ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল দ্যাট যদি আপনি কোনো বই পড়েন তাহলে ঘুম তাড়াতাড়ি আসে। যেই বই যেটা আপনি পড়ছেন, ইংরেজি বই, সেটা কি বই পড়ছেন, সেটা যদি আপনার পছন্দের কোনো উপন্যাস হয়, সেই জিনিসটা হলো, সেটা যদি সায়েন্স ফিকশন হয়, সেটা যদি যে কোনো বিষয় হয় যেটা আপনি ভালোবাসেন, এটা পড়তে পড়তে যখন আপনি ঘুমাবেন, এই ধরনের রিডিংটাকে বলা হচ্ছে যে কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট, দ্যাট মিনস ইন কেস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, input should be there. And what kind of input? Reading is an input. What kind of reading? The reading the subject what you are interested on. You are interested on the subject very much. Such kind of reading is called comprehensible reading. So that is relating to cognitive process of language learning and also the condition process of language learning. So our concern is that method is relating to theory, not only a specific theory, functional view of language, linguistic theory and also process oriented theory and also condition oriented theory. So not is that a method will be relating to all theories. It may be one, it may be two, it may be three, or like that. Okay, so method will be relating to theories. It may be one or two theories, or it may be one theories. Okay, that is the concern of and the relation between approach and methods in English language teaching. And here we see that Charles R. Curran, he pioneered the counsel language learning. Okay, counsel language learning also প্রসেস ওরিয়েন্টেড। কাউন্সেল language উনি বলছেন যে লেকচার দিয়ে ভাষা শেখানো যায় না। কীভাবে ভাষা শেখানো যায়? এখানে হচ্ছে ক্লাসরুমে যেমন কারো বয়স বেশি, অনেকে ক্লাসরুমে ভাবেন যে আমি এই প্রশ্নটা করব, সবাই কী মনে করবে যে আমি সাধারণ জিনিসটা জানি না, তার মানে হি ফিল শাই। ওকে, এখানে কোরআন বলছে যে না, ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এমনভাবে কথা বলতে হবে যে কোনো লেকচার না, কেউ একজন প্রবলেম নিয়ে আসছে তার সাথে পরামর্শ করবে। পরামর্শ করবে কীভাবে? ডাক্তারের কাছে কেউ যদি লজ্জা করে যে আমার কি অসুখ হয়েছে এটা যদি না বলে, তাহলে তো ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারবে না। কোরআন সেই কথাই বলছেন যে ইয়াস, আমরা ভাষা শেখাবো কাউন্সিলের মাধ্যমে, তার প্রবলেমগুলো বলবে সবার সাথে গ্রুপে এবং আলোচনা করবে। সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ মেথড,
and that is called counseling language learning, and it is relating to one theory, that is the process oriented theory. কিভাবে আপনার মনের লজ্জা বা ভয়টাকে দূর করা যায়. So these are the things. James Asher also comes up with a total physical response. ইনি বললেন যে ওকে নো অ্যাকচুয়ালি কন্ডিশন, উনি বলছেন যে আপনি ভাষা বলার থেকে I am walking এই সেন্টেন্সটা বলার আগে উনি বলছেন যে আর কথা না বলে তুমি কি করছেন? Raise your hands. ঠিক আছে, ওকে, সে হ্যালো হ্যালো। সো এই যে ফিজিক্যাল যে মুভমেন্ট, ওকে, হাগ ইউর মম, হ্যাঁ, এই যে হাগ স্টুডেন্টরা বলছে না কিন্তু সে কাজটা করছে, এটা তার অ্যাক্টিভিটি। যে জেমস আশার বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি দ্য টোটাল ফিজিক্যাল রেসপন্স, ইট ইজ অলসো আ মেথড। Okay, so such kind of methods was developed in relating to the approach of a language. That means the even also another Caleb Gatton goes silent way. Yeah. So in such a way, a method is relating to approach. Approach is theory, and also this theory can be several kinds, whatever may be the kinds, but method will be relating a theory. It may be the language theory or psycholinguistics theory, and this type of language actually this relation between approach and method, and that relation can be called the design, that I have initiated a little bit in the first portion of today's class. That is, in order to have the method from an approach, তাহলে আমরা জানলাম যে অ্যাপ্রোচ থেকে একটা মেথড তৈরি হয়। তাহলে এই মেথডটাকে অ্যাপ্রোচ থেকে পেতে হলে it is necessary to develop a design. And what is the design? That is the structural instructional system. Design is the level of method analysis. So what is the definition of a design of a method? Design is the level of method analysis. In a method we have to consider the following. So design is the level of method. So every building will have a design. In the same way, every method will have a design, and in the design there will have some components. What are the components? Objective will be there, okay, and also learning tasks will be there, syllabus will be there, content will be there, role of learners will be there, role of teachers will be there, and role of instructional materials will be there, and role of procedures will be there. So design is the level of method analysis, and in the design what will be the component? Objectives, content, role of learners, role of teachers, role of instructional materials, procedures. Okay, that would all will be included in the design, and design is the design of not a building, design of a method. Clear? And in that design we will have this component. What is the component? Objectives will be there. First thing, it means everything will have some aim. আমরা যাই করি না কেন একটা কি থাকবে? aim থাকবে। তাহলে every method will have some objectives. What are the objectives? That means grammar translation methods, its objectives will be it will teach you reading and writing. Communicative language teaching, that will teach you only communication. They will not teach you writing and okay. So objective is different from method to method, but whatever may be, there should have an objectives of a method. The specification of a particular learning objective is the product of a design, and objectives determine what is to achieve in a method. আপনি কি অর্জন করতে চান এই মেথডের মধ্য দিয়ে? আপনি ওরাল প্রফিসিয়েন্সি শেখাতে চান, না ইন্টারাকশন শেখাতে চান, না রাইটিং শেখাতে চান, না লিসেনিং শেখাতে চান, কোনটা শেখাতে চান? That would be included in the design. Okay, and then syllabus. After design, okay, you want to teach listening, then what would be the syllabus? You want to teach communication, what would be the syllabus? If you want to teach communication or interaction, then you have to include dialogue, interaction, also
abrupt speaking or speaking on a specific topic, so many things will be there. But whatever, that would be included in the syllabus. So after the objectives, you have to develop a syllabus. That means objective will also be a part of a design and also be a part of a method. So every method will have objectives, then syllabus. And syllabus is the content choice and organization. Okay, you want to teach word meaning and also antonym and synonym. But which one is the first? Okay, so selection of the content and also the organization. প্রথমে আপনি কি পড়াবেন? আপনি হচ্ছে স্পিকিং শিখাবেন, তাহলে প্রথমে ডায়লগ শিখাবেন না প্রথমে কনভারসেশন শিখাবেন? সো সিলেকশন অফ দ্য থিংস অ্যান্ড অলসো দ্য ক্রোনোলজি, কোনটা আগে এবং কোনটা পরে শিখাবেন, দ্যাট উড অলসো বি ইনক্লুডেড ইন দ্য syllabus of a methods. Some methods select language item overtly, some method কোনো জায়গায় প্রকাশ্যে, যে আমরা কি ছেড়ে খাবো vocabularies, transformation of words, okay, verb to noun, noun to adjective, like that. এবং কিছু জায়গায় সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে এটা শেখানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে ইউজ গো অ্যাজ নাউন, গোটাকে আপনার নাউন হিসেবে ব্যবহার করেন, গো তো ভার্ব, ঠিক আছে, সেখানে আপনাকে ভার্ব শেখাচ্ছে, কিন্তু এটা কিভাবে শেখাচ্ছে? সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে। তো কোনো সিলেবাসে সেটা প্রকাশ্যে শেখাতে হচ্ছে, কিন্তু প্রকারান্তরে আপনি কি শেখাচ্ছেন? ওয়ার্ড মিনিং শেখাচ্ছেন। আর ওয়ার্ড মিনিং মানে কি? আপনি ভোকাবুলারি শেখাচ্ছেন। ভোকাবুলারি শেখানোর অর্থই হচ্ছে কোনো সিলেবাসে সেটা প্রকাশ্যে ভোকাবুলারি, বাংলা অর্থ টার্গেট ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি শিখাবেন, সেটাকে প্রকাশ্যে সেটা টার্গেট সিলেবাসে ইনক্লুডেড, আর বাট কোনো সিলেবাসে সেটাকে ইনডিরেক্টলি উইথ দ্য সেন্টেন্স। আমরা অনেক সময় বলি যে ভোকাবুলারি টিচিং উইল নট বি ইফেক্টিভ ইফ ইউ আর নট ইন আ পজিশন টু পুট ইট ইন আ সেন্টেন্স। আপনি মানে জানলেন হলো ফ্যান্টাস্টিক মানে বিউটিফুল, গুড, বিউটিফুল, বাট ইফ ইউ ডোন্ট নো হাউ টু ইউজ ফ্যান্টাস্টিক ইন আ সেন্টেন্স, দ্যাট উড নট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট. So how you will be teaching and what the component you will be teaching, that should be included in the syllabus, and also you have to decide that which thing you will teach first and which thing you will teach last. That is the syllabus. Okay, and actually another component, English for specific purpose, is an example. Okay, English for specific purposes, what it is. যারা মধ্যপ্রাচ্যে যাবেন তাদের জন্য ইংরেজি একরকম, আর যারা ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহামে অ্যারোনটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং করতে যাবেন তাদের জন্য হচ্ছে ইংরেজি অন্যরকম। ওকে, যারা প্লেনের ড্রাইভার হবেন, কি তাদের নাম কি? প্লেনের পাইলটটা কি? আর যারা শিপের ড্রাইভার হবেন তাদেরকে কি বলে? ক্যাপ্টেন। যারা জাহাজের ক্যাপ্টেন হবেন তাদের ইংরেজি অন্যরকম, আর যারা হলো পাইলট হবেন তাদের ইংরেজি অন্যরকম। আবার যারা ডেন্টিস্ট, ডাক্তার, বাইরে যাবেন লেখাপড়ার জন্য, তারা রোগীর সাথে যে কথা বলবেন তাদের ইংরেজি অন্যরকম। এই যে বিভিন্ন লেভেলের মানুষদের ইংরেজির কন্টেন্ট যেমন অন্যরকম, এই ধরনের ভাষা শেখার যে প্রোগ্রামটা সেটাকে বলা ইএসপি, ইংলিশ ফর স্পেশাল পারপাসেস। ওকে, দ্যাট ইট অলসো বি ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস। সো দ্য সিলেবাস ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ বুয়েটের স্টুডেন্টদের ইংরেজি সিলেবাস আলাদা, মেডিকেল স্টুডেন্টদের ইংরেজি সিলেবাস আলাদা। ওকে, এই জন্য মেডিকেলের ডিকশনারি আলাদা। ওকে, এই ধরনের ইংরেজিকে বলা হয়, অ্যান্ড দ্যাট উড বি কনক্লুডেড ইন হোয়ার? মেথড, and in which portion? In syllabus. And syllabus is a part of method and also part of the design of that method. And then learning activity will be there. Okay, we are very close to the classes and portion, that is the learner's role. Okay, আমরা বলবেন যে আমরা জানি লার্নার্স এর রোল কি, এটা পড়ার দরকার কি? হ্যাঁ, লার্নার্স এর কিছু রোল আছে। যদি if you understand the role of learners of that specific method, then that would be helpful for your learning and also helpful for the teachers. Okay, if you become teacher. And a method reflects explicit and implicit response to the questions concerning the learner's contribution to the learning process. Okay, এই যেটা বললাম যে if the learners are not interested, আপনি যেটাই পড়ান না কেন সেটা কি হবে? কোনো কাজ হবে না। তাহলে ইন্টারেস্ট গ্রো করার জন্য ইনভলভমেন্ট দরকার। কোন দিক দিয়ে? আমরা অথেন্টিক মেসেজের একটা ডেফিনেশন পড়লাম যে কি, কনভেইং অ্যান্ড রিসিভিং অথেন্টিক মেসেজেস। And what is the authentic message? That is the thing that will grow interest for both, that the speakers and the learners. So if learners get interested, then method will be successful. And
Learners plan their own learning program, and this assume responsibility for what they do in the classroom. Learner will make a design, plan what he or she wants to learn. Learner monitor and evaluate their own progress. আপনি 1.5 বছর ইংরেজি শিখলেন, এখানে পড়লেন, আপনার progress, that is the learner role. You have to understand your progress, whether there is a progress or not. In case of 5 courses over there, you have to attend 5 times 5 minimum. 5টা কোর্স যদি আপনি নেন, 5টা কোর্সকে 5 মিনিট করে গুণ দিলে 25 মিনিট আপনাকে ক্লাস নিতে হবে, প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। And after attending so many presentation sessions, what is your improvement? That you have to understand. You have to monitor. Amar improvement ki holo? That is the learner role. Learners are the member of a group and learn by interacting with others. শুধু টিচারদের কাছেই সেটা শিখবেন না, interacting with others. Oh, you can say, oh friend, I can understand this one. What is the approach? Oh, I couldn't understand. I said so. আমার লজ্জা করছিল, স্যারকে বলছি, বুঝতে পেরেছি, এখন বুঝতে পারছি না। লার্নার কি করবে তখন? He or she will be interacting with his classmates. Learners tutor other learners. এটা কি? ওকে, যখন আপনি বুঝেছেন তখন কি অন্যজনকে আপনার এটাকে কি করবেন? এটা লার্নার্স রোল। Learners learn from the teachers, not only that, from other students, from other teaching sources. Okay, I wanted to play the audio. Okay, YouTube যদি আপনি approach and methods লেখেন তাহলে অনেকগুলো তো ভিডিও আছে, ঠিক আছে, অনেক লেকচারস আছে, অনেকগুলো। With the single click you will get more than 5,000 video clips over there based on learning approach and methods. সেখান থেকে first 3 or 4 দেখেন, তাহলে learner will learn from teachers, from other student, and also from other source. Okay, you can say, oh, sir have given lecture based on these books. Okay, let's have a look on the book. What are the things written over there? বইটাও একটু পড়বেন, তাহলে কি হবে? You will get information from a diversified channel, from teachers, from other students, from books, from internet source. Good? Okay, so in case of counseling language learning, these roles will highly be developed. Okay, that is the learner's role. Teacher's role, জানি স্যার, টিচার তো পড়াবেন, খালি বক করবেন, আল্লাহ কিভাবে যে এত বক করে টিচারেরা, হয়ে গেছে অভ্যাস। Teacher's role is to method are closely linked with the teacher's status and functions. Teacher's roles are linked to both assumption about the theory and learning. So teachers what he is deserved to teach, যেটা আপনি পড়াবেন সেটা তার মেমোরির মধ্যে আছে। So indirectly এবং directly he will get the student to that target. Teacher will be in his head that what you are supposed to teach. আপনি কি ইন্টারাকশন শেখাতে যাচ্ছেন না রাইটিং শেখাতে যাচ্ছেন? যেটা আপনি শেখাতে থাকবেন টিচার সেটা মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী টিচার হলো লেকচার দেবেন। Other methods try to teacher proof of the instructional system in the limited teachers initiative by building instructional content and others. Okay, and teachers are expected to fulfill certain types of function. What are the functions? Teachers have to maintain the degree of the control of the classroom where learning takes place. Look here, okay? Look here. একসময় আমি এইদিকে তাকাচ্ছি, আবার ওইদিকে তাকাচ্ছি, এটা কি জন্য? I have to control. Okay, and even the biology student কে ঘুমাচ্ছিল একসময় ঘুমায় গেছিল সেটাও কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি। হ্যাঁ, তো এখন listening, okay. Oh, sorry, I don't know. Actually, that is not like that. I didn't mean you, okay. Actually, that is the process, that is the responsibility of the teachers. Teachers একদিকের দিকে যে তাকিয়ে থাকবেন এরকম ভাবে না। Teacher will be, এই জন্য অনেক সময় ক্লাসরুম, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম, and every classroom should be oval. Okay. How you will be using the board, okay? Yes. Your teacher's backside or the presenter backside will not up to the audience. So if you want to put your board, okay, look here. You are writing over there, but this side is on front of here, the audience. Okay. So that is the formal presentation. So teacher will control the classroom, whatever may be the numbers. Okay. Teacher have to maintain the degree of the control. Teachers will be responsible for the determination of the content and what is taught in the classroom.
teacher will dictate in the instructional pattern. Okay, suppose, okay, if we get 5 or 10 groups, প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যে ডিকটেট করবে। ওকে, আপনারা কি আলোচনা করছেন? Gradually he will be going to several groups and he will be involved in that group as a participant. এই 5 জন মেম্বারের মধ্যে উনি একজন হবেন, হয়ে তাদের সাথে কি করবেন? ডিকটেট, ইউ ক্যান ডু দিস, ইউ ক্যান ডু দিস, ইউ ক্যান ডু দিস, এবং বলবেন যে 5 জন গ্রুপের মধ্যে একজন হচ্ছে বেশি কথা বলছেন আর একজন স্মরণে কথাই বলছেন না। এই জন্য একজন আরেকজনকে ডোমিনেট করতে চান। যদি ডোমিনেট করতে চান, টিচার সেখানে যেয়ে বলবে যে নো, অ্যালাউ আদার্স স্টুডেন্ট টু স্পিক আ বিট। Okay, so that would be the teacher's role and the interaction pattern, and that is actually, and that would be the teacher's role, and teacher's role will be like that. Quiz, how many? It's orchestra. সবার হাতে কিন্তু একটা করে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। There are more than 50, but the man handing with a stick, এটা হ্যারি পটারের স্টিক না, এটা ম্যাজিক ওয়ান্ড, হ্যাঁ ওয়ান্ড না, এটা ম্যাজিক ওয়ান্ড না। অ্যাকচুয়ালি থ্রু দিস পোরশন হি উইল বি ডিরেক্টিং। উনি যেভাবে করবেন, একদিন এই যে যেভাবে করবেন সেইভাবে ওই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা। সো টিচার উইল বি লাইক দ্যাট, হি উইল বি দ্য ডিরেক্টর অফ অ্যান অর্কেস্ট্রা ইন সাচ এ ওয়ে, হি উইল বি দ্য ডিরেক্টর অফ দ্য ক্লাস। সো সার্টেন roles of the teacher will be there. Role of instruction and materials will be there. We are in the verse of the ending of the class. Instruction materials is very important. What you are supposed to teach, যেটা আপনি পড়াচ্ছেন সেটার একটা অনেক গুরুত্ব আছে, হ্যাঁ, এবং সেটা আপনি কিভাবে পড়াবেন সেই জিনিসটা নির্ভর করবে procedures. Material will focus on the communicative abilities of the interaction, expression and negotiation. Material will focus on the understandable, relevant and interesting exchanges of information rather than the presentation of the grammatical forms. Materials will involve different kinds of text, different media, which the learner can use to develop their competence through a variety of different sources. So that would be the learning materials, and under the procedures. Procedures will be there. That means how you will teach. Okay, that would be the procedures. So we can conclude the class in such a way that approach is theory, method is the plan, and method is relating to linguist theory. Every method will have a design, and in the design there will have some components, that is objectives, syllabus, teacher's role, learner's roles, role of instruction materials and procedures. So if you are asked to write the definition of design, then you have to say that design is the plan of a method. In the design, these are the components. What are the components? That is objectives, syllabus, role of teachers, role of learners, role of instructional materials and procedures. And if it is followed, then method will be successful, and any method will be successful and help the learner and teachers as well. Help the learners to learn language and help the teacher to teach language well, and vice versa. Okay, so thank you, and we have 8 minutes for questions.